country and the creative. Ryari no mu content creator. You are you're all having Twese a dufite journey. urugendo mu mitwe yacu dushingiye kuri experience. Imirimo yose muri gukora mu rwego rwo gushaka dutera intambwe irushijeho tugana imbere. Hari challenge zagakwiye kuba zihari tuma ibi bibazo bihari tubishakira igisubizo tuvuga tuti ni gute abanyafurika Afurika yacu dushaka kugira ibyo tugeraho ibi na biriya. Understood in the way of statement. How can you be the ones at the same time who create these obstacles? Really, this should be a very serious conversation. You should not hesitate to raise it. Rather than for me to say, you know, as the president, I will try and do this and do that. Maybe some of the things I even have in mind to do are not answering your questions. Yes, I want, give us what you think, and then let's talk about it. Let's find a way to, right? You want to give him a microphone, he wants to say something. Please, whoever has a microphone, where are you? No. Thank you, sir. I think you have rightfully made a fantastic point. It's clear that it takes two to tango in this situation. Now, from my POV as a growing filmmaker, I work in one of the biggest film industries out of Africa, and that's Nollywood. I hope for a time when the talent that we have in Nollywood can transcend into more African countries. And I'm not even saying outside of Africa, the continent right now, because I think that we don't have a talent problem here in Africa. It's more of a connection issue. Now, what Rwanda is doing is beautiful, bringing creators from across the continent to connect, and I think we've collaborated more because we're now in the same space, and you're doing something as beautiful as the ESG initiative. If there's a request that I would make to make this easier, as regards connection from one African country to another, which helps creators better, would be that, I know that you've tried it before, because you said that you've tried advising people about the benefits of, hey, make the borders a little bit more easier for people to come in. And, you know, of course, you can't think for them. You've shown them the benefits, it's up to them to decide. We would just make a little bit more request that, please, for our sake, just maybe from initiatives like this, and of course the stories that we would tell as creators out there for people to see, just help us find a better way to nudge them. Yes, like, guys, I want you guys to see it. So well, maybe our presidents and policymakers would do better. Yes, thank you so much. I'll try that and anything that can be. You know, one time I had an opportunity. I also had recently, there were some leaders from Nigeria. One time I met governors, came here. They came here, I think they had been organized by UNDP or something. They are the ones who asked. From Nigeria, they came all the way here. There were about 16 of them, if I remember well. And they had the governors, and not their representatives, they themselves came here. And they came here because I think through the interaction with the UNDP and others, they had learned of a number of things that maybe that could be useful to them in the governance area if they tried it. So I had a very long chat with them. I varied my time. What I did was to take them through where we have been
and how we have come to be where we are by the time they visited. And I said, there are aspirations, people want to, come from one position to another, but it's all about how you can improve. It's always going forward and better. So I took them through everything I could think of. I said, for you, some of your states have bigger GDPs than Rwanda's. So it's not for you even an issue of resources. You have resources. But what do you want to do with your resources, and how to the benefit of your different categories of people? Meaning, I don't control their GDPs, their budgets, their money. No, it is them who control it. So where do you want to put it? And that's why I was giving them what we are going through and where we put our money and why and so on and so forth. But also, governance is just not about that. It is also about some of the things we are talking about. Making it easy for people to do what they can and want to do. The ease of doing anything for people. I took them through that, and I also showed how deliberately we put some laws in place to actually facilitate that. But it's not the laws that are going to deliver, it's again the practice. The practice that includes accountability and different things. So I took them through all that. So therefore, the whole idea was, and by the way, we included how crossing of borders, from one country to another. And the other day in another meeting here in Kigali, there was one of the great Nigerians, a very wealthy man, who told us a story, how he went to some country in Africa, they literally at the airport told him to go back, and this is a man, a wealthy man, worth billions. So. And even has investments in that country. But they turned him back at that airport. They only allowed the pilots, I think, to go and sleep because they had been flying for so many hours. I mean, why go through that, and why take somebody through that? What is the benefit? What is the principle behind it? So these are some of the things, and it is everybody's task. Those who want to do whatever they want to do, to keep voicing that and saying, please, don't stand in our way. What we are doing is not harmful to anybody, but beneficial to everybody. What is the answer going to be from those who create obstacles? I don't understand. So anyway, let's keep trying. Let's each do our parts from whatever vantage point we are, but working together even more, we can make a difference. I'm sure the story of the lady from Morocco, so riding through, first of all, cycling across Africa is very impressive on its own. I mean, for somebody to try and put a roadblock for that, I mean, I don't know, it must be crazy. Yes. So, yeah, we can keep
talking about it, but there are things that are self-inflicted, problems that are self-inflicted here on our continent, to say the least. Self-inflicted. There are problems we create for ourselves. But let's keep trying. Thank you, sir. We'll take one more question. Scovia, please, go ahead. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Before that, Scovia, Mr. President. Exchange nabonye hagati yawe na Minister Olivier byari ibiki? What happened? Interested kumenya kuko nayo ukurikiranye nkagerageza kureba ikibazo kirimo nkakibura. So now I want you to, mbere yo kumbaza banza unsobanurire menye ibyabaye niki. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cyabaye ko ntazi igifaransa neza ku rwego nyakubahwa Minisitiri yumvaga nkwiye kuba nkiziho. Ngerageza gushyira ijambo rye mu Kinyarwanda kugira ngo Abanyarwanda bumve. Aje kunsubiza ko ntabikoze neza. Hari ku cyumweru yakosoraga Ikinyarwanda ni ukuvuga ngo hari message yari yanditse cyangwa ubutumwa mu Gifaransa. Asubiza yavugaga kuri issue ya Kongo, hari abo yari ibyo yasubizaga tugerageza gushyira mu Kinyarwanda. Ngira ngo ntitwabivuga neza nk'uko Igifaransa kibivuga tugenekereje. Ariko se kuvuga neza hari icyo mwanyuranyijeho se cyo yavugaga? Ntabwo twakimenye kugeza ubu kubera ko ndavuga isi ushobora kuba yaravugaga ikintu mukagisobanura mu buryo butandukanye n'ibyo yavuze. Ubwo ni nko kuvuga ngo mwavuze ibyo atavuze, ariko hari no kuvuga ibyo yavuze wenda mu rurimi we yumva rudahagije. Biratandukanye. Yego. Icyo cya kabiri nge nta kibazo mbonamo kuba wavuga ibyo navuze. N'ubu ngubu nimuva ugenda ugasobanura ibintu navuze cyangwa nashubije mu nzira iyo nabishyiragamo, ariko wenda ururimi rukagobwaho akantu gato, ntabwo nge nabibonamo ikibazo. Ariko ugiye ugahindura ibyo navuze Yesu ukavuga ko navuze no, ubwo biba byahinduye isura. Aho niho nagira ikibazo. Niko byagenze or what happened? Ntabwo twigeze duhindura icyo yavuze, nuko tutakivuze mu Gifaransa ngira ngo cyanyacyo, kuko na message utabisobanuye mu Kinyarwanda ngo gihwanye n'Igifaransa cyiza yavuze. Noneho ushaka intambara z'ubusa kweri. Hanyuma aza gusubiza, ndabyibuka hari ku cyumweru, ngira ngo hari nuko nari njyenyine iyo mba ndi kumwe n'undi yarangiriye inama itari igisubizo natanze. Kuko naje mvuga nti ntiwigeze utubwira ikosa twakoze ngo turikosore, kuko we yagaragazaga ko dukwiye gusubira kwiga Igifaransa. Kandi koko sinkizi, ariko abo dukorana bamwe baba bagerageje. Ngira ngo naho habaye kutumvikana na nyuma ndisegura kuko ntari ku rwego wenda rwo gusubiza. Ariko wiseguriraga iki? Ko nashubije Minisitiri ndi umunyamakuru muri urwo buryo. N'ubu ndacyasaba imbabazi. Bishoboka. Ahubwo azagusaba imbabazi ariwe. Kuko ibi bya protocol, iby'abajanesi ntabwo birimo protocol. Yes, ndabona ushaka icyo kintu ndashaka kuko nabonye hari ugusaba imbabazi sinabyumva. Kudasobanura neza, ariko nabyo bifite ikindi bivuze bibiri. Neza ni ukuvuga ko ibyavugwaga mu Gifaransa si byo byavugwaga mu Kinyarwanda. Biratandukanye. Si ukuvuga ko Ikinyarwanda cyari kibi. Oya. Ntabwo cyasobanuraga icyo Igifaransa cyavugaga. Byanyuranye bite? It was not opposite. Sinibuka neza ariko icyo gihe twarabibonye twese tuti niba mutazi Igifaransa nta mpamvu yo gukomeza kuvuga mu Kinyarwanda mwihimbira. Ariko ubwo namwe mwagiye mu rurimi gusa ntimwareba content. Nge ndashaka kumbwira content. Nyakubahwa unyemereye buretse content nuko cyanyuranyijeho ni iki? Yavuze iki ku buryo kinyuranyije n'icyo undi yari yavuze?
aho izo mvi zanjye zintaye mu gihe kuko no ariko icyo nibuka icyo gihe kuko twese twabibonye icyo minisitiri nta makosa yakoze avuga ati hari ibyo gihe navuze mwebe musobanurira mubwira abanyarwanda ibitari byo. Yes, ariko ntabwo wavuga utyo gusa utavuga ibyo ari byo nawe. Muri aka kanya mu mbabari nizo urabivuga n'imbaraga ukagira ngo kuko hari substance hari na form, hari content na form. Content ya misrepresentinze ni iyi, ariko the form bijyanye na language bishobora kuba bitari uko bikwiye kuba bimeze cyangwa uko byumva, ariko did it change the content? Yes. Uravuga yes, nakubaza ntabwo ubizi. Nibyo nibuka ariko na minister nawe arahari. Of course, n'ubundi iyo mbwira nkabaza minister na mbere hose. Yes, minister tubwire. Very important kuri jye nabonye abantu bahereka. Reko nta protocol iri mu bibi bintu. Nabonye hari wasubiza ngo abwiye minister nabi minister nabi ko tubaze. Murakoze Your Excellency, ntabwo byari ikibazo cya protocol, ntabwo byari n'ikibazo cyo gusubiza minister nabi, nta kibazo nari mbifiteho. Ikibazo ni content. Nari navuze bijyanye n'inama yabereye i Nairobi ya Africa Forward Summit twari twagiyemo. Tujya ku substance nyine quickly. Kuko guverinoma ya Kongo yaravuze yuko ngo mu nama ngo bavuze ko Rwanda rwabateye bakabibwira bari mu nama, kandi iyo nama ntabwo Perezida wa Kongo yarayirimo, yaje irangiye bazanye umukandida wa muri francophonie. So abanyekongo ibyo bavuze nibyo bitari byo. Hanyuma ndabivuga muri tweet mu Gifaransa mbabwira ko ibyo bintu mwavuze ko abanyekongo ibyo bavuze atari byo. Hanyuma rero mu kiganiro na Scovia barimo bagerageza gusemura, barabiquestioninga byose. Bande ibyo navuze barabiquestioninga yuko muri ikiganiro Scovia n'abandi banyamakuru basangiye stage muri mama w'u Rwagasabo. Hanyuma baranavuga yuko bavuga yuko ibyo navuze ahubwo bagiye kubibaza umuhanzi witwa Sherry Silver wari watumiwe ngo aze muri party yagombaga kuba after the meeting ya Africa Forward Summit. Ku buryo navuze yuko bitanakwiye yuko ariko ibyo bavuze bitajyanye n'ibyo bavuze ni ibiki? Nibyo ngibyo byuko Kongo yanenze u Rwanda mu nama, kandi Kongo perezida wayo ataranahari. Ibyo nibyo navuze, bo baranabiquestioninga. Banabiquestioninze cyangwa babiripotinze ku buryo butari bwo. Babiquestioninze ibyo navuze. Bavuga ko ahubwo baza no kubaza umuhanzi. Babiquestioninze bavuga ko ibyo wavuze bitari byo nicyo cyangwa ko bitari byo, ko bitumvikana, ko ahubwo baza kubaza uwo muhanzi ko ari wewe uza kubisobanura. Ikitarumvikanaga ngo nikize. Nibyo nanjye nibaza, kuko ibyo navugaga byari clear, kuko Kongo yavugaga ko ngo batunenze ko mu nama ya Africa Forward Summit, kandi Kongo itari nahari. Baraje ariko ibyo ni Kongo yabivuze. Ibyo ni Kongo yabivuze, ngewe ndabinenga muri tweet mu Gifaransa. Hanyuma ahubwo bo barananenga bavuga ko bidasobanutse ibyo ndimo mvuga. Bitasobanutse meaning what? Ko ibyo mvuga nenga Kongo ko bitari clear, kandi ari nge wari uhari muri iyo nama. Ibyo navuze byari bisobanutse, kandi ari ikintu kimisinga aho ngaho ntumva neza. Bakwandika bavuga ngo ibyo bavuze si byo, bavuze ibyo bo kuri bo bakuvugiye ibyo wavuze se bitari byo. Oya, barabiquestioningaga yuko ibyo mvuga bitumvikana. Based ku bintu ntanumva, kubera ko it was clear ibyo navugaga byuko Kongo ntabwo yari mu nama, ntishobora kuvuga. Babiquestioninze bavuga se ngo Olivier arabeshya, ntabwo biri ari byo yavuze, cyangwa yavuze bashatse kuvuga ibyo wavuze ariko babivuga mu buryo butari bwo, batanga indi content or what? Bavuga ko ibyo mvuga bitumvikana,
ko ngiye ibyo mvuga nka Minister wa Foreign Affairs wari muri iyo nama ko ibyo mvuga bitumvikana ko ahubwo bagiye kubaza umuhanzi utari no muri iyo nama. Umuhanzi se bamubarizaga iki? Kubera ko yari yatumiwe muri party yabaye nyuma y'iyo nama. Hari party yabaye, hari umuhanzi bari watumiwe ngo bafashe gutegura iyo party, ngo nibo baza kubaza mu bintu byavugiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu narindimo. Aho ngaho niho hari ikibazo. Ariko ikindi kibazo muhitamo kubishyira ku rubuga muterana amagambo. Nuko hari hashize n'iminsi mubwira ibyo batagiye basemura neza, mwandikira akamubwira ko babikora, nyuma bakongera bagasubira bakabidistortinga. Ibyo byaje kuba noneho bitari interpretation. Ibyo bavuze gusa ko ibyo bavuze atari byo. Ko atari byo ko babi-questioning. It is very intriguing. What is it? Nyakubahwa, murakoze kongera kumpa umwanya. Abandi mwari kumwe icyo gihe ni bande mbese? Ni abanyamakuru dukorana ntabwo bari hano. Twari mu kiganiro dusangira amagambo magufi turebe turangize. Icyabaye leta ya Kongo yavugaga ko bari bahari nkuko nyakubahwa minisitiri yari yabavuguruje, nawe akavuga ko batari bahari. Noneho mu kiganiro kuko abari talk show atari kuvuga ngo turasoma amakuru kwa kundi twihuta. Ni ikiganiro mwakora? Ni ikiganiro, noneho tubiteramo urwenya turavuga tuti se ko tutariyo nk'abanyamakuru, Kongo ikavuga ko ihari, u Rwanda minisitiri akavuga ko adahari, turaza kubaza uwo muhanzi twabonye we yaranahara tubwira ngo yarashinzwe protocole kuko yagaragaye yifotoza muri iyo nama na Perezida w'Ubufaransa ari nawe. Mwibaza ngo noneho icyabaye niki? Twibaza ngo niki, tubavuga tuti turaza kubaza uwo ni utari ku ruhande rwa Kongo ntabe na minisitiri ashobora kutubwira ko yamubonye cyangwa atamubonye. Tubivuga dutyo turagenda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngira ngo ikibazo cyaje kuba ubwo nyakubahwa minisitiri yazaga kuri Twitter akoresha imvugo igira iti Madame Scovia Mutesi, ikiganiro cyanyu kiratera urujijo mu Banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana. Ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza igifaransa asemura inyandiko nk'iyi uko bikwiye mbere y'uko muyiganiraho. Nibiba ngombwa muzabaze. Ariko urumva mwese mugira ngo mufite muzambaze, sorry. Uretse mufite ikibazo. Olivier ko avuga, ko minisitiri avuga, ni nkaho bavuze ngo ibyo yavuze asubiza ko abanyekongo batari bahari. Mwavuze ko ni nkaho muvuga ngo abanyekongo bo baravuga ngo bari bahari, wowe uravuga ngo ntibari bahari. So nibyo byateye urujijo. Yego. Okay? Ntabwo byaba ikibazo cy'igifaransa rero cyangwa ikinyarwanda. Kuko niba uvuga ngo mu inama ntabwo bari abantu bari bahari. Okay? Then wowe ukavuga ngo minisitiri ibyo avuga ntabwo ari byo, bariya baravuga ngo bari bahari, minisitiri aravuga ngo ntibari bahari. Icyo kikaba ari cyo kiba ikiganiro, ntabwo ari ikibazo cya interpretation. Ikibazo cy'abantu bavuze nk'aho bahakana ko ibyo bavuze atari byo, kubera ko wavuze ko batari bahari abanyekongo kandi wenda ntibari bahari. Ariko bo baravuga ngo ariko reka tubaze abanyekongo, bo barabivuga nk'abari bahari, ubanza bari bahari. So meaning barashaka kumenya niba wowe ibyo wavuze ko batari bahari ari byo. Ntabwo ari ikibazo cya interpretation ya language. Biri he aho ngaho? Ni ikibazo cyo kunyomoza kuvuga ngo minisitiri yatubwiye ko abanyekongo batari bahari. Reka tubaze uriya muntu wundi
wari uhari tubwire ko kuko abanyekongo batari bahari ntabwo ari ikibazo cy'igifaransa cyiza cyangwa kibi ni ikibazo cyo guhakana icyo wavuze in whatever language you said it. Sinzi niba mubyumva ahangaha ikibazo cya interpretation ya language kivuye he cyangwa igifaransa kibi cyangwa ikinyarwanda kitumvikana bivuye. What is at issue here is to prove that either abanyekongo ibyo babivuze kuko bari bahari cyangwa se babivuze babeshya ntibari bahari. Ariko we Olivier yavuze ko abanyekongo batari bahari. So icyo ni ikibazo cya the substance of the argument. It's not the language. So mwagihinduye ikibazo cya language gute? Ntabwo twagihinduye ikibazo cya language. Ndavuga we na minister niwe mbwira. Ntabwo ari ikibazo cya language ngo uzajya ubwira abanyarwanda kuko niyo waza kuba yabyumvise igifaransa neza. Still yajya kuvuga ngo Olivier yatubwiye ko abanyekongo bari bahari kandi batari bahari. Yatubwiye ko batari bahari kandi bari bahari kuko abanyekongo baravuga ngo bari bahari. Is that an issue of language? Ibyo mukabiteranaho amagambo mu media gute? Yes. Mwakoze kutwemerera kuba dufite telefone. Nitwa Mutuyezo Swald. Byose narabikurikiye. Ndetse nanjye nagize comment kiraho. Minister aranyandikira kuko nanavuze ngo bakwiye kuba babiganiriye mu gikari bitari ku Rwanda. Minister arambwira ati byari maze kuba byinshi. Nge uko nabikurikiye nkanabisesengura impamvu minister yazanye mu kibazo cy'igifaransa ni impaka n'indende ntago ari kiriya gice cyonyine. Hari ukundi babisemuraga ukumva harimo makosa. Ntekereza ko rero mubabaje njye mbona hari ababirigi nibo babazwa nuko nta nubwo bababajwe rero na content n'ukuri abantu bababajwe na language. Yego mu buryo basemuraga birashoboka ko ni isesengura ryanjye. Minister atekereza ati ubwo niyo conclusion bakoze ishingiye kuko baba batari kumva neza ubutumwa. Mpagurutse ngira ngo nkemure iki kibazo n'umuntu yandikiye arambwira ati ndabizi ko wabikurikiye saba ijambo ukemura ikibazo. Noneho iyindi interpretation kari akantu ka Sheryl Silver Mutesikove yagakubisemo nk'uwiterera urwenya ntabwo byari ibintu biremereye. Ariko minister aravuga ati mama Rwagasabo yarakurikirwa cyane aba bakurikira bakeneye amakuru atomoye azirurujije. Ariko amakuru yarari aho ngaho nayahe ko nta kira kibazo cyari gikomeye ko Perezida wa Repubulika kumva abanyekongo bavuga ko Perezida yarahari kandi yaraje byarangiye ndavuga Tshisekedi. So noneho minister yari itonza ashishimura message azingo arabwira abanyekongo noneho babazwa no kubona n'abantu baje bagasa nk'abayigabanyiriza ubukana ariko ni ibintu bashoboraga gukemurira mu gikari. So ni ibyo rekano yo gutinda ubwo bavuga kubikemura nge ntabwo ndabona ikibazo cyari cyubanza ariko mwarabuza akazi muri Nkoranyambaga ariko n'aba ministers mwajya muri yo argument harimo iki ko ntaracyumva n'ubu. Albert wahoze kuvuga cyane muzirukomeye we substance aho ngaho yabaye yihige ko nayumva yazanye intambara mu bantu bakayiki batubazi. Nashatse nantuza ndanayibonye wa mugani byatangiye ari uko abanyekongo ubwabo batangaje inkuru itari cyo kwa kundi ibyo okay. So noneho minister arabasubiza babwira ati ibyo mwavuze sibyo nta nubwo Perezida yari ahari cyangwa exactly. Hanyuma muri interpretation noneho toko yavuze ati iki kiganiro cyanyu kiratera urujijo mu yamahanga
urujijo rwatewe n'uruhe mbese bari urujijo mu banyarwanda inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana ubutaha muzashake umunyamakuru uvuga neza igifaransa so ni interpretation y'igifaransa yari yanditse bo batangiye ku ariko minister we iyajya kuri content agasobanura icyo bakosheje bikava mu rurimi kuko issue ntabwo ari ururimi hano issue ni content yuko bamwe muri abo bantu badiscussingaga ari side ya minister ari abanyekongo ari abaganiraga hariho wa Misiri presenting the facts exactly ntabwo ari ikibazo cya language ariko no ikibazo kirimo kuko we icyo yashubije kuko niyo mpamvu minister avuga ati mukwiye gushaka abantu bazi basesemura igifaransa neza mu kinyarwanda so uko basesemuraga ntuza igifaransa mu kinyarwanda babwira the public audience ubwo icyo yakemuraga ni minister nuko cyagomba gukemura ni ikintu kimwe gusa perezida yarari aho ngaho cyangwa ntiyarahari ntabwo yarahari ibindi byo ururimi wabivugamo rwose it doesn't matter ikimataringa ni fact yuko either abantu mu rurimi bavuga urwo rwose rwaba ari ruzima rutari ruzima baravuga ko perezida yarahari kandi atarahari niho substance iri gusa sure ariko ibyo ngibyo uvuga ni nkaho argument iri ku language it's not on the substance. The argument is nk'itangazamakuru to in fact kubwira abantu ibitari byo kandi nawe impamvu bibaye ni ukutumvise neza icyo gifaransa ariko Albert urumva nawe ari na riviye nyine mufite ikibazo cyanyu ni language ikibazo cyanyu ni substance the substance that is the wrong message ugeza ku banyarwanda yihese iyihe yagejeje yo questioninga ibyo minister yavuze now question ibyo navugaga rero ubu noneho bitwayeho byari biri ya questioning ibyo minister yavuze now that becomes the substance kurimo no it's not exactly hari ahantu Mr. President Excellency the problem is we ajya ngo abanyarwanda bumve the substance uko yari imeze hanyuma mu itangazamakuru mbere ko utangaza muri audience ukwiye kumenya ko ibyo ugiye kubabwira ari byo so wasobanukiye nabi ukabwira the audience the wrong message yababwiye in fact they were questioning even ibya minister. Why not? Okay. Why can't the minister's statement be questioned? No, okay, why not? Fine, let's take it. You question the minister. Fine. So, you should be asking what I'm asking. Now, if you a journalist agomba guconforminga ku byo minister yavuze, it's not right. Okay, in fact, tuvuge nkanjye wabikurikiye icyo gihe kubera ko narinzi inkuru uko yari iteye. For me also I was saying kabisa mugenzi wanjye mu itangazamakuru ari haratangaza inkuru itariyo. That is my personal opinion. Ariko yatangaje iki ko yakwese